Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake dawowa ajinmu na koyon lissafi. So yau muna so mu yi magana akan lowest common multiples. Last video mun yi magana ne akan multiples. Yau kuma muna so mu ga common multiples sannan kuma mu ga lowest common multiples. So muka fara daukan example na farkon nan aka ce find the LCM of 3, 4 and 12. So me kamata mu fara yi? Za mu fara listing na multiples su tukunna. Sannan sai mu fit da common ones tsakanin multiples din, sannan sai mu fit da lowest tsakanin common ones din. So muka yi listing multiples din 3 zai kama me 3 6 9 12 haka za su ci gaba da tafiya 15 etc. Wato kaman kana adding 3 ne, shi multiples kenan. Idan ka dau 3 yanzu in ka kara 3 ya zama 6, ka sake ƙara 3 ya zama 9, ka sake ƙara 3 ya zama 12, ka sake ƙara 3 ya zama 15. So haka multiples yake, wato 3 times 1, 3 times 2, 3 times 3, 3 times 4, 3 times 5, 3 times 6, 3 times 7 haka zai ta tafiya. Su ne multiples na 3. Haka shi ma 4. Idan za ka ɗauko multiples na shi, za ka fara da shi kansa 4 ɗin. In ka sake ƙara 4 ya zama 8. 4 times 1 kenan, 4 times 2, 4 times 3, 4 times 4, 4 times 5, haka shi ma zai ci gaba da tafiya. So wannan su ne multiples na 4. Haka shi ma 12. 12 times 1 ba shi ne 12 ba? 12 times 2, 24. 12 times 3, kaga 36. 12 times 4 nawa? 48. Haka shi ma zai ci gaba da tafiya, etc. So wannan su ne multiples na 3 da 4 da kuma 12. Kawai kamar multiplication table ɗinka ne da ka sani. 3 times 1, 3, 3 times 2, 6, 3 times 3, 9, 3 times 4, 12. So haka za su ci gaba da tafiya. So yanzu mun fit da multiples ɗin nan, sai mu fit da me? Common ones tsakanin multiples ɗin. Wanne ne common ones tsakanin su? Kaga nan da common one a nan na farko shine 12. 12 is common to all of them. Nan akwai 12, nan akwai 12, nan akwai 12. Shine common na farko kenan. Sai wanne kuma? Banda 12 kaga babu wani common one a cikin waɗannan multiples da muka yi listing. Sai dai muka sake listing can gaba za mu samu wani wanda yake common a gaba. So amma yanzu we are not interested in that. Saboda me? Lowest one dama muke nema. Na ƙarshen muke nema. So wannan dama shine lowest one din, shine na farko. To tunda shine lowest one, no need ka ja gaba. Idan dama highest one ne muke nema, to kaga mun ringa bin su ne har gaba, aiki ya same mu kenan. So amma tun da lowest one ne, so kaga mun riga da mun samu lowest one din, which is 12. So therefore LCM namu shine me 12. Tun da shine lowest one, shikenan. Sannan akwai wani shortcut, wani short method da ake iya bi. Zaka iya listing duka factors ɗin kan nan da aka baka, 3 da 4 da kuma 12 din nan. Sai ka nemi wani number wanda zai yi dividing akalla ɗaya daga cikin su. Nan gurin 12 ne, 3 da 4 da 12. Wani number da zai iya dividing ko da ɗaya daga cikin su ne. So kaga 3 zai iya shiga. 3 zai dividing 3 sau ɗaya. Ba zai shiga ba. So 4 ɗinka na nan. 12 divided by 3 muna da nawa? So yanzu nan gurin mun yi dividing by 3. Wani number ne zai iya sake shiga? Kun ga akwai 4. So idan 4 ya sake shiga nan dama ya riga da ya zama 1. In 4 ya shiga nan muna da 1, 4 ya shiga nan muna da 1. So yanzu a takaice wannan biyun da suka saura wanda ka yi a dividing da su din, su ne LCM ɗinka. So therefore LCM ɗinka will be equals to 3 times 4 din nan, which is equals to 12. So kun ga wannan wani shortcut ne. Kawai ka jera factors din da aka bakan, da 3 da 4 da 12 din, sai ka duba wani number da zai yi dividing wannan factors din, sai ka fara dividing da shi. Kaga 3 yayi dividing, 4 yayi divide. In ya riga da nan ya zama 1, so ka gama da shi kenan. Sai ka sake dividing wannan, kai dividing wannan. So kaga 4 zai iya sake shiga, muka sake dividing nan ya zama 1. So in suka zama 1 1 1 shikenan kawai ka gama. Sai kai multiplying waɗannan, su ne ansan ka. So a takaice dai wannan shine LCM. Za mu bar muku wannan na biyun da na ukun ku gwada, ku ajiye mana ansan ku a comment section. Mun gode da kallon bidiyon mu, kadde ku manta idan ba ku yi subscribe YouTube channel din mu ba ku yi, a ajin koyon lissafi, sannan ku yi sharing. Mun gode.